The process to revoke the civic rights can commence via a special presidential commission. It can be done by the president alone. I propose that the president do so for the benefit of the 22 million people. යෝජනා කරනවා මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය තියෙන්නේ මේ ගරු සභාවට. වෙන කිසිම වැඩපිළිවෙලක් මේ රටේ කවර ජනාධිපතිවරයෙක් හෝ කවර මුදල් අමාත්‍යවරයෙක් හෝ ක්‍රියා කරලා නැහැ. විවස්ථාව අර්ථ නිරූපණය කරන්න පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට විතරයි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අර්ථ නිරූපණය කළා තමයි මේ තීන්දුව දීලා තියෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවයි උත්තරීතර විවස්ථාදායකයේ විධායකයේ අධිකරණය කියලා කුළුණු තුනක් මත රටක් පවතින්නේ. ඒ අතර ගැටුමක් ඇති කරන්න යන්න එපා. මට හිතෙන ඒ කණ්ඩායම තව වැරද්දක්. They have made another mistake. They had the wrong lawyers with them. They should have taken Bandula. You should have gone to the Supreme Court according to this argument. I am somewhat disappointed that Bandula's name is not mentioned. It was you who spoke about the economy all the time. However, your name is not mentioned among those who assassinated the economy. මේ ඝාතනයට හවුල් වූ බව ඔබතුමාගේ නම සඳහන් වෙලා නැහැ. මේ නීති පොතේ තියෙන කරුණු විතරක් මෙතන මේ දාලා. Do not try to save your skin by simply mentioning facts of law books. Their decision alone was not the sole cause of the economy to collapse. Back then, when Ranil Wickremesinghe was the Prime Minister, 13 billion rupees worth of ISBs were purchased. That was 73% in total, and we were not able to service those ISBs. Despite foreseeing this, we failed to make a plan to face it strategically. We were ruined because we danced to the tune of the economic hitman called PB Jayasundara. Do not try to whitewash something by leaving that out. You made the person who obtained over 13 billion rupees in ISBs the president, and now don't speak ill of it. සුද්ධ කරන්න එන්න එපා. ස්වෛරී බැඳුම් කර බිලියන 13කට වඩා ගත්තු කෙනාව ජනාධිපති කරගෙන නඩු තීන්දුවෙන් ඌය වුණා කිව්වට වැඩක් නෑ මහත්තයෝ. මේ නඩුවට නීතිඥ. It would have been wise if I appeared as counsel in that case. I entered law school in the first year and did not follow through. I regret it. This is a very deep subject. The Supreme Court delivered a ruling to release the Exchange Control Act by disregarding all our submissions. One reason for the crisis is that when the foreign reserves fluctuated, it affected the treasury bills. Our reserves dropped to zero. So can you tell me if the Supreme Court is also responsible? අනිත් තිබුණ විදේශ විනිමය ඔක්කොම අරන් ගියා. අපේ සංචිත බිඳුවට හිතුණා. එතකොට එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් ද ඒකට වග කියන්න ඕනේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියලා. Vimal Veeravansa spoke about economic hitmen. I don't know where I should start laughing from. The people still remember how you canvassed for the victory of these people. Remember it properly and laugh. We did a certain task to bring them into power. We did not remain idle as well. Hareen Fernando, who worked to ruin the Rajapaksas and the SLPP rule, went to the other side as soon as Ranil Wickremesinghe got power. හරින් ෆර්නාන්දුලා මෙන්න පොලේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර බලය ගිය ගමන් වගේ අර පැත්තට ගිහලා වාඩි වෙලා 89 රජයේ දේපල ගිනි තියපුවා කෝච්චි බස් ගිනි තියපුවා මිනි මරපුවා කප්පන් ගාපුවා ඒ වගේවත් මේ නඩුවට තමයි මේක කියන්න ඕනේ. මම කිව්වා හරින් ෆර්නාන්දු I said that Hareen Fernando obtained a position after Ranil Wickremesinghe became president. He took up that post from Gotabaya Rajapaksa, who he claimed was a person who can do nothing. නැතිතුමාගේ අති කවුද රට බංකොලොත් කරාට වගකීම යුත්තේ 2003 අංක 3 දරන මූල්‍ය කළමනාකරන වගකීම් පනත කඩා දැමීමට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනා. Who should be responsible for leading this country to bankruptcy? All those who were party to doing away with the Fiscal Management Responsibility Act number 3 of 2003 should seek forgiveness. Ranil Wickremesinghe is also taking forward the program of Gotabaya Rajapaksa that was deemed wrong by the court. If we must ask for forgiveness, shouldn't the others do so as well? Why can't the others also seek forgiveness? When we tried to go for the IMF program, Vimal Veeravansa and Udaya Gammanpilla were against it. Ramesh Pathirana and Vasudeva Nanayakkara were not in the cabinet for even a day. They were ready to leave if we approached the IMF. If the budget is passed, we will get the second IMF tranche. We must respect the ruling of the court. We also do not accept it. So the Supreme Court should also be held responsible. දෙවෙනි වාරිකේ ලැබෙන්න තාම දෙවෙනි වාරිකේ ලැබිලා නැහැ. දෙවෙනි වාරිකේ ලැබෙන්නේ මේ අයවැය සම්මත වුණාට පස්සේ. දැන් උසාවියක් තීන්දුව දෙන්නේ අපි උසාවි තීන්දුවට ගරු කරන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අපි කියන මතේ පිළිගත්තේ නැහැ. එතකොට මේ කඩාවැටීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයත් වක් කියන්න ඕනේ.